Hello children, welcome back to another video lesson. So this video is for your lesson this week 3 of the fourth quarter, and this is about visualizing and finding the volume of a solid figure, specifically about rectangular prism using cubic centimeter and cubic meter. So kung mapapansin nyo children, I did not upload a video for week 2. That is because your lesson for week 2 is only an application of what you have learned in week 1. So our objective for this video is, after going through this lesson, you are expected to A. Visualize the volume of solid figures in different situations using non-standard units, for example, marbles and standard units. Ibig sabihin, magsusuka tayo, we'll find out the volume of a certain rectangular prism using different non-standard units. Ano ba yung ibig sabihin ng non-standard units? Yung mga available materials na meron sa bahay ninyo. For example, marbles or holland. Pwede rin yung mga, halimbawa ay, pwede rin yung mga bola o kaya yung mga seeds. Pwede rin natin gamitin yun. Ang tawag sa kanila ay non-standard units. And letter B, find the volume of a rectangular prism using cubic centimeter and cubic meter. Itong nakasulat na cu.cm, ang basa sa kanya ay cubic centimeter, at ito namang cu tuldok at m or cubic meter naman ang tawag sa kanya. So we will try to find or solve for the volume of a rectangular prism using cubic centimeter and cubic meter. So let us first familiarize ourselves with what is volume. So when we are talking of volume, wait lang ha. When we are talking of volume, we are talking of how many marbles are inside the box. For example, meron kang shoe box o yung lalagyan ng sapatos. Nilagyan mo siya ng mga holen sa loob. Kung gaano karami yung holen na kumasya sa loob ng box na yun, ang tawag dun sa bilang ng marbles o ng holen na nagkasya sa loob ng box, ang tawag dun ay volume. And we are talking of volume also when we talk about the amount of water in a container. For example, dun sa iyong baonan ng tubig. Kung gaano karaming tubig ang kumakasya doon, ang tawag natin doon ay volume. Okay? So anything or any material na naiilagay natin sa loob ng isang object, ang tawag natin doon ay volume. So what is volume? Para maintindihan natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng volume? So volume is the amount of space a solid figure occupies. Kung gaano karami ba ang space na nagagamit ng isang solid figure or ng isang bagay sa loob ng isang solid figure. Kagaya nga nung sabi ko kanina, yung halimbawa natin sa isang shoebox, kapag nilagyan mo siya halimbawa ng marbles, gaano karami bang marbles ang nagkasya sa loob ng shoebox na yun? Ang tawag doon sa bilang ng marbles ay volume. For example naman, yung meron kayong ano ba tawag doon? Meron kayong lalagyan ng bigas. Kung ilang kilo ng bigas ang nagkasya doon sa container na yun, ang tawag natin doon ay volume. So, meron din tayong tinatawag na standard and non-standard units in measuring volume. So, non-standard units can be used to measure volume. Ay yung tinatawag natin standard units ay yung centimeter at meter at ang iba pang units of measurement. Pero, meron din tayong pwedeng gamitin in measuring volume. These non-standard units of measurement which we use in measuring volume do not give the same measure of volume for the same container. Itong mga non-standard units nga na sinasabi ko sa inyo, kagaya kanina yung halimbawa natin ay yung marbles o yung holen, yung mga buto ng gulay, pwede rin natin yan, bato, pwede rin yun, yung mga small pieces of rocks or yung tinatawag natin pebbles, pwede rin yung grains o yung mga
butil ng bigas. Those are examples of non-standard units. Kapag nilagay natin yan sa mga container, it will not give the same measure of volume for the same container. Hindi magkakaroon ng accurate o at parehong bilang o dami ng magkakasya sa isang container. Kasi ang tawag natin sa kanila, non-standard. Hindi naman sila magkakapareho ng sukat. And also, they do not give consistent and accurate measurement of the volume of a container. Hindi siya consistent, ibig sabihin, kung halimbawa, ang sukat, ang nabilang ni, for example, ang nabilang ni Peter ay 20, hindi ibig sabihin ang mabibilang ni John ay 20 din. Because they are non-standard. Hindi magkakapareho ng sukat yung ginamit nating unit of measurement kasi nga sila ay non-standard, unlike kung ang ginamit nating units of measurement ay yung standard units like cubic centimeter and cubic meters. It will give the same answer. Yun ang pagkakaiba ng standard at non-standard. Sana hindi ko kayo nalito. I also have here an example which is also taken from your learner's packet. So this is about Jane and Carlo wanted to find the volume of an empty box. So ito daw ay box na walang laman. So sinubukan ni Jane at ni Carlo na lagyan sila o punuin ng iba't ibang bagay. So first, they filled the box with a ball or balls. Nilagyan nila ng maraming bola. So they were able to fill the box with 54 balls. So, ang nabilang nila na nagkasya sa loob ng box ay 54. But, when they filled the box with marbles, they were able to fill it with 285 marbles. Nung una, nung bola ang ginamit nila, 54 ang nagkasya. However, when they filled it with marbles, naging 285 marbles na ang kumasya dun sa box. This is because the marbles are smaller than the number of balls which they filled inside the box. And the third non-standard unit which they use to fill the box is are the beans. So, di ba yung beans, maliliit lang siya kumpara sa bola at saka sa marbles. So, ibig sabihin, mas marami ang kumasya sa loob ng box which when they counted are 740 beans. So, anong naobserbahan natin dito, children? Iisang box lang yung ginamit ni Jane at ni Carlo, pero magkakaibang bilang ng non-standard units yung kanilang na-count or nabilang when they fill the box with balls, marbles, and beans. Yung una ay 54 balls, yung pangalawa ay 285 marbles, at yung pangatlo ay 740 beans. Kasi nga sila ay ang tawag natin ay non-standard units. Yung ginagamit nila na pangsukat ng volume nung loob ng box ay magkakaiba o hindi magkakatulad ang sukat o yung tinatawag nating dimension. So, tanong, did Jane and Carlo get the same number of units of volume of the box? Why? So, ang sagot ay no. Hindi magkakapareho yung dami ng nabilang nilang balls, marbles, at saka beans. Why? Non-standard units do not give the same measure of volume for the same container. So, kahit iisa lang ang container na ginamit, since ang ginamit naman nilang panukat ay non-standard unit, hindi pa rin magiging iisa o magkatulad ang magiging volume o ang sukat ng isang container. So, yan ang kaibahan kapag ang ginagamit natin na pangsukat ng volume ay non-standard unit. Maaring ang bilang ko ay magiging kaiba sa magiging bilang ng ibang tao. Now, let me help you get to know rectangular prism. So, what really is a rectangular prism? Because in this lesson, we are asked to solve for the volume of a rectangular prism. So, a rectangular prism is a solid figure that has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. So, let us identify which part of the solid figure is the face, which part is the edge, and which part is the vertex. Or sa plural, ang tawag natin sa kanya ay vertices kapag marami na. So, when we say faces, ang sinasabi nating faces, these are the flat surface of the rectangular prism. So, ito yung nasa ibabaw, 1, ilalim, 2, harap,
3, likod, 4, side, 5, another side, 6. So, ang tawag sa kanya ay faces. What about the edges? Ang edges naman, this is the part where two faces meet. So, halimbawa, itong nasa harap na ito at yung nasa ibabaw ng iyong box. Itong part, itong guhit na ito, this is the part where the two faces meet. Ang tawag dyan ay edges. So, ilang edges meron ang rectangular prism? We have 12 edges. Bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or better yet, lagyan natin ng mark. Lagyan natin ng mark. So, 1, 2, 3, 4. Ang binibilang natin ay edges. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, we have 12 edges. Okay? So, what about the vertices? Ulitin ko, when we are talking of only one, we call it vertex. Pero kapag two or more, ang tawag na sa kanya ay vertices. So, pag sinabi naman natin vertices, ito yung mga kanto ng iyong rectangular prism. So, ito yun. Gagawin kong pointer. So, ito yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, we have 8 vertices in a rectangular prism. So, edge is a segment where two faces of a prism meet. Nasabi ko na yan kanina. Some rectangular prisms have faces that are shaped like rectangles and squares. So, itong nasa kanang side naman na figure, ito yung tinatawag natin, children, na net of a rectangular prism. Pag sinabi nating net, itong rectangular prism ito, kapag binuka natin, ganito ang magiging itsura. And when the parts of the net are folded together, makakabuo tayo ng rectangular prism na katulad nito. So, kung mapapansin mo, ilang flat surfaces ba meron tayo dito? Flat rectangular faces meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya ang sabi sa atin kanina, a rectangular prism has 6 faces. So, bakit ko pinapaliwanag ito? Kasi ito ay may encounter din ninyo when you become grade 5 learners and grade 6 learners. So, importante na ngayon pa lang nauunawaan na ninyo ang rectangular prism. Now, how do we really solve for the volume of a rectangular prism? Kung mapapansin nyo, children, may naka-identify na dito or specify na dimension ng ating rectangular prism. What are the dimensions of a rectangular prism? We have the length, the width, and the height. So, ang length niya ay 4 cm, ang width ay 3 cm, at ang height ay 5 cm. So, ang tawag na natin sa pagsukat na ito ng volume ng rectangular prism ay standard unit of measurement. Kasi ang ginamit na natin ay centimeter. So, ang makukuha natin sagot dito ay standard. Ibig sabihin, kung tama ang solution mo, ay tama rin ang makukuha mong sagot. Okay. So, how do we solve for the volume of a rectangular prism? Okay, gagawin ko lang ball pen. Okay, so using the formula for rectangular prism, susulat ko V stands for volume equals L times W times H. L means length, W means width, and H means height. Diba ang length, haba, width, lapad, height, taas. Okay. So, napakadali lang pala. Imumultiply mo lang pala yung sukat ng length, ng width, at ng height. Imumultiply mo lang sa isa't isa. Okay, now let's apply the dimensions using our formula. So, the length of the rectangular prism is 4 cm. So, ilalagay ko 4 cm times the width is 3 cm times the height, which is 5 cm. So, para hindi ka mahirapan, yung dalawa lang muna ang i-multiply mo. So, 4 times 3 is equals to 12. Ilang centimeter na ang na-multiply natin? Dalawa. Kaya, yung unit na kanina yung centimeter, magiging na ditong squared. Kasi meron kang 1 plus 1 equals 2. Okay? Ulitin ko ha, mag-i-squared ka lang when you multiply. Pero kung nag-add ka,
kahit gaano pa karaming centimeter ang pinlas mo, hindi ka mag-i-square. Nag-i-square lang tayo at nagku-cube when we multiply. Okay. So, next, itong height na 5 centimeter, hindi pa naman natin na i-multiply, kaya ibababa ko lang dyan. So, times 5 centimeter. Okay. Then, multiply. 12 times 5. O, sulat natin dito. 12 times 5. 5 times 2 is 10, carry 1. 5 times 1 is 5 plus 2, 6. Ibig sabihin, I have 60 centimeter. Kanina ay 2 ito, plus 1 pa magiging 3. Or 60, yung nasa inyong module o nasa inyong learner's packet, 60 cubic centimeter. Itong cm na may 3 at saka cu tuldok centimeter, iisa lang ang basa niya. Ang basa ay cubic centimeter. Therefore, the volume of the rectangular prism is 60 cubic centimeter. Importante, children, na hindi mo malimutan yung cubic centimeter kasi kapag nalimutan mo yan, hindi na volume ang iyong sagot. Mamamali ka na. Okay? So, sana ay naintindihan ninyo how we solve for the volume of this rectangular prism. Next. Okay, next we have this rectangular prism which has a dimension of 9 meter for its length, 4 meters for its width, and 6 meters for its height. Standard unit pa rin kasi ang ginamit na natin dito ay meter. So, using the formula, volume equals length times width times height. Ganito lang kadali. The length is 9 meters. So, 9 meters times width is 4 meters times height which is 6 meters. Kagaya na sabi ko kanina, length at width muna. Silang dalawa lang muna ang i-multiply para hindi ka malito. So, 9 times 4 is equal to, ilan yon? Kung hindi ka marunong mag-multiply o mag-addition ka, 9 plus 9, 18, plus 9, ilan yan? 27, plus 9, 36. Diba? Apat na 9 yan. So, ibig sabihin, 9 times 4 din yan. So, therefore, 9 times 4 is 36. What is the unit of measurement? We have meter. So, magiging itong, meter squared times 6 meters uli. O, i-multiply mo na ngayon yung 36 sa 6. So, times 6. Itong 6 na ito ay galing dito. Okay, so multiply natin. 6 times 6, 36. Carry 3. 6 times 3, 18. Plus 3, 18, 19, 20, 21. So, we have 216. So, 216, unit of measurement is meters. So, kung kanina, meter squared pa lang, plus 1, magiging cubic meter or 216 cubic tuldok m. That is the same. Okay, so the volume is 216 cubic meter. Ganun lang kasimple ang pag-solve ng volume. Okay. Another example, wala na palang example. So, lahat naman, nung nasa learning task na sasagutan ninyo, masasagutan ninyo if you really followed and if you really paid attention to the two given examples. So, let us talk about your learning task. Okay, sa learning task 1, anong pinagagawa sa inyo sa learning task 1? Get boxes similar in the column above. Visualize the volume. Find the actual number of marbles that will fill each box. Okay. So, hahanap ka daw sa bahay ninyo ng mga boxes na katulad ng itsura nitong na dito sa column na ito. And then, punuin mo siya ng marbles. At sa column na ito o sa hanay na ito, write the number of marbles that filled inside the box. Isulat mo dito ilan ba ang nagkasya sa box na ito, sa ganitong box, at sa pangatlong box na yan. Next, learning task 2. Use the formula to find the volume of each prism below. Write your answer on your paper. So, tinuro ko na sa inyo how to solve for the volume of rectangular prism. Just use volume equals length times width times height, or i-multiply mo itong tatlong number na ito. But don't forget to write the unit of measurement which is
cubic meter or cubic centimeter depending on the unit used in each number. Kagaya sa number 1, ang ginamit ay centimeter. So, dapat sa iyong final answer, cubic centimeter. Ano? Okay, next. Learning task 3. Visualize using the standard units. Which box will have greater number of mango seeds? Write yes if greater and no if not. So, kung ito daw dalawang box na ito are going to be filled with mango seeds, alin ba dito sa dalawang box na ito ang magiging pinakamarami ang laman? So, yung pinakamarami ang laman, lalagyan mo ng yes. Yung mas maunti ang laman, susulatan mo ng no sa guhit. Okay. Learning task 4. Find the volume using the given measurement. Write on your paper. So, dito sa learning task 4, kung mapapansin mo, walang nakadrawing na rectangular prism. However, ang ingay ng dumadaan sa second children. However, the dimensions are already written. Nakasulat na dito yung length, yung width, at saka yung height. So, anong gagawin mo? Imumultiply mo na lang para maisulat mo naman dito ang sagot o ang kanilang volume. So, papalala ko ulit, don't forget the unit of measurement, yung cubic centimeter or cubic meter. Next, tiningnan ko mabuti yung inyong learning packet. Walang nakalagay na learning task 5. Learning task 6 agad. So, para hindi kayo malito, ito ay learning task 6 kasi walang nakalagay na 5 sa inyong learning packet o learner's packet. So, sa learning task 6, answer the following on your paper. Ito ay volume din. So, magsosolve ka din dito. Hindi ko na to kailangang isa-isahin, children. Kasi nakalagay naman na dito yung dimension, yung length, yung width, at saka yung height. So, multiply. And then, sa number 2 naman, kung mapapansin mo, dalawa lang ang given. Pero, kung i-analyze mong mabuti ang problem, ang sabi ay, a refrigerator has a square base with each side that measures 60 cm. Magtatanong ka sa akin, mag-chat ka o magko-comment ka sa baba nitong video. Ma'am, bakit po 60 lang at 122? Nasaan po yung isang number? Ay, di ba sabi, square base. So, ibig sabihin, kapag sinabi square base, ang measurement niya o ang sukat niya ay iisa. So, ibig sabihin, yung nawawala pang sukat ay isa pang 60. Kasi nga, ang square, ibig sabihin kung ang length niya ay 60, ang width din niya ay 60. Okay? So, wag malilito. Ganon kasi pag square, iisa ang sukat. Next, learning task 7. Answer the given situation. Write your answer in your paper. Explain your answer. So, unawain itong mabuti at try to explain to your teacher. Isa pa nga palang paalala, children, it doesn't mean na lahat ng learning task na diniscuss ko dito ay sasagutan ninyo. Tingnan mabuti ang WHLP na pinadala ng inyong teacher kung alin lang bang mga learning task ang dapat sagutan. Kasi hindi ko naman kita alin lang bang pinasasagutan sa inyo. So, basahin mabuti, unawain ang instruction ng inyong teacher kung alin lang sa mga learning task ang pinasasagutan sa inyo. Okay, and learning task 8, ganun din, find the volume of each rectangular prism. So, may mga halimbawa na tayo nito kaya hindi na kayo mahihirapan. So, hanggang dito na lang, children. Thank you very much. Sana ay natulungan ko kayo to solve and accomplish your learning tasks. So, see you again on my next video. Pasensya na kayo kung natatagalan ako mag-upload dahil medyo nahihirapan din ako kasi masyado maraming gawain o trabaho ngayong new normal ng pag-aaral. So, good luck on your accomplishment or in accomplishing your learner's packet, and see you again on my next video. Pakiusap ko nga pala, please like this video. Thank you and God bless.